Herzlich willkommen zurück zu Warriors Orochi 4. Wir machen weiter mit den Extra-Dialogen hier, dem Bond-Dialogen und hast du nicht gesehen. Im ersten Part von diesen Dialogen haben wir uns die obere Reihe angeschaut. Jetzt kommt die zweite Reihe dran. Wenn nicht vielleicht noch mehr. Mal gucken, wie wir durchkommen. Fangen wir heute mit Zheng Fei an. Lines, Camp Events. Shooten Doji. Oh, die beiden saufen bestimmt. You really are something, my friends. You're handsome, you're strong, you're a straight talker. And that god you're carrying, what's that about? All you're really interested in is the god, right? I guess you're right. I heard a rumor that it's a magical item that's always full of wine, no matter how much you drink. That's right, but it's not an item fit for a mortal man. You don't have to worry about that with me. Go on, let me borrow it, will ya? You proved you have a problem with drinking in the battle the other day. Can't allow it. I won't drink that much. Just the barrel's worth, I swear. No. Just a flagon then. No. It's not fair. Then what's about if you and I become friends? Would you give me some then? Alright, I think about it. Da ist unendlich Wein drin, ne? Oh Mann, deswegen kann auch diese ganzen Wasserangriffe da, diese Wasserkugeln da draus abspritzen. Das sind wahrscheinlich dann letzten Endes Alkoholkugeln oder sowas. Klar, dass Zheng Fei das da haben möchte. Das ist aber wieder typisch Zheng Fei. Hey, it's been long enough now, right? You know me. You can't let me have a taste of the wine in that gourd. I'm afraid I can't do that. Why not? You and I are close friends right now. That's precisely why. Do not want to see you brought to ruin by my wine. That's not fair. I mean, what was the point of everything I've done? Hast du Freund mehr, ist doch auch was wert, oder? Da Seite steht. Der Arsch in die Schlacht rettet vielleicht. Wer weiß. It is a little cruel to deny you completely, though. Once this war's over, I will let you have just a single sip. Oh, really? Alright. Now I'm more motivated than ever. This conflict may come to an end sooner than I imagined. Ja, das ist auch richtig motivierend, ne? Vor allem auch die Neugier, die ihn dazu motiviert, ne? Wie es eigentlich schmeckt, was da drin ist. Oh, New Companion Musou Orochi, was hat der mit Zheng Fei zu tun? Bin mal gespannt. Hey, what's all the sign for, coming from your direction? 実は娘のことが心配で。
It's my daughter, to be totally honest. I am worried about her. 娘ってのはあれか？あのやたらと無邪気でふらふらどこにでも顔を出す。Daughter? Ah, that's kind of a kid who seems to always just turn up. はい。お恥ずかしい話ですが、 Yes, that's right. I'm embarrassed to say. 親としては娘には戦などさせたくありません。ですが、娘は外の世界が見たい知りたいと勝手気ままに出歩いて戦場にも顔を出す始末。 As a father, I don't want her to have a fight in battle. She wants to see the outside world, learn of it, and so she goes strolling off. Always seems to end up in battle. まあ、わかる気はするぜ。俺の娘もどうしても一緒に戦いたがってよ。You know what? Understand completely. My own daughter always wants to join me in battle too. 静かなくせに芯が強い。おまけに腕も立っちまう。なんだかんだで戦に出しちまってんだよな。She's quiet, but has a strong core. And she's a great fighter too. Somehow, she always seems to end up in the fighting. そうですか。どこの世界でも娘を持つ親というのは気苦労が絶えないものなのですね。 I see. It seems daughters give their parents trouble regardless of time and place. まあな。しかしこんなことでおめえと意気投合するとは。You might be right. Wasn't expecting to find some common ground with you over this, though. 縁とは不思議なものですね。これからどうぞよろしくお願いします。張飛殿。 Fate can be a mysterious thing. I'm happy to properly make your acquaintance, Master Zheng Fei. Die Töchter haben die quasi zusammengeführt. Einmal mal über die Kinder reden. 張飛殿、少し話を聞いていただけませんか？ Master Zheng Fei, do we have a moment to talk? おいおい、またずいぶん暗い顔だな。おめえまた娘のことでオロオロしてんのか？ Hey, you look pretty down again. Not still worrying about your daughter, are you? いやはや、参っているのです。この世界はあまりに奇て烈ではありませんか？ It's more than worrying, I'm afraid. This world's just so bizarre, isn't it? まあそれはそうかもしれねえな。でもいいじゃねえか。俺はこれで面白いって思えてきたぜ。Yeah, I guess so. You do have a point, but so what? I think it's a lot of fun. そう、そこなのです。この世界は見る者によっては大変面白いことでしょう。 That's the problem. Depending on your viewpoint, one might consider this world to be an awful lot of fun. それがどうしたよって。あ、おめんとこの娘はあれだったな。 So what? Ah, right. We are talking about your daughter here. その通りです。珍しいものに目がない娘にとってこの世界はまたとない好奇の対象でしょう。 That's right. She just loves strange or curious things. I mean, this world is like a catnip to her curiosity. いつまた箱に隠れて外に出ていきはしないか。そう考えると私の心は知事に乱れてしまうのです。 At any moment, she might hide in a box and sneak out into the world again. I can hardly do anything else for worry about such things. たく、娘もあれだが、おめえもいい加減小離れした方がよくねえか？俺はいい加減娘が戦うのは観念したぜ。 Man, your daughter is a bit of a nutcase. And maybe you need to cut the upfront strings yourself. Pretty much made my peace with the fact that my daughter is a fighter. そうですか。成長せねばならないのは私の方なのかもしれませんね。 I see, I guess I'm the only one who needs to do the growing up. まあ、ほどほどに見守ってやるこった。愚痴や不安はこっちで聞いてやっからよ。 Keep an eye on her, but from a bit more of a distance. If you need to complain or have more worries, you can just come to me. Dr. Sommer, aka Zheng Fei. Ja, manchmal machen sich die Eltern zu viele Sorgen um die Kinder. Aber er übertreibt es wirklich ein bisschen. Mitsuhide Akeshi.
Zhuge-Liang, jetzt wird's interessant. Ah ja. Takao Koeyakawa und Sakon, 2 Strategen. Wird interessant. I have a question for you. Proceed. If you have me, you want to share me. If you share me, I no longer exist. What am I? この木は芝です。 A secret. I'm not alive, yet I grow. I have no lungs, yet I need air. I have no mouth, yet I can drown. What am I? 馬の国の前に言うことですか。許すですね。 The one thing that fits all of those conditions is fire. I cannot fool you, Master お Zhuge-Liang. 褒めいただくほどのことでは。ですが、何故このような問答を？ That much is hardly worthy of your praise. But tell me, why are you posing me such riddles? 昔書物で見たことがあったのです。諸葛亮殿が天下の地望と三寸不乱の下で次々と敵を解き伏せていく姿を。I recall reading stories about your boundless wisdom and your limber tongue, with which you convince so many enemies to concede without fighting. 今その一端を垣間見ることができました。こんなに嬉しいことはありません。 Just now, I was able to catch a glimpse of them for myself. I could know no greater joy. 地望は良いですが、下ですか。後世に私がどう伝わっているか気になりますが。 I do not mind being called wise, but limber よし tongue. としましょう。 I'm now concerned as to how I will be remembered. Still, as long as you are happy. Ah, ganz geil, mit den Rätseln, die er gestellt hat. Cool. では問題で。 Oh, es geht weiter mit den Fragen, oder was? Are you ready for the next question? 別 A soft shelter. では Alright, then what about this? 兵は軌道なり。 All warfare is based on deception. 全問正解です。なぞなぞやりすぎましたかね。 Correct again, perhaps I have overdone the いい riddles. え、慣れではありません。もちろん、私の知恵や舌のおかげでもありません。では、なぜでしょう。 No, my perfect results are not due to our familiarity with the questions. They are also not due to my own intelligence. So tell me, why do I get all of your questions right? 一心伝心。二人の心が通ったからでしょうか。 I suppose it is because we understand one another perfectly. Our spirits are joined together as one. 正解です。では、次の問題です。我々のような関係を何というでしょう。 Correct. Then answer me this one final question. What do you call two people like us? 知己でしょうか。 Friends, I suppose. 大正解です。 Absolutely correct. Coole Moral von der Geschichte wieder mal. Stehen sich einfach und deswegen sind die Fragen leichter zu beantworten. Sakon Shima. 諸葛亮といえば後世にまで語り継がれる天才軍師。この状況どこまで見通しておいでで。 So, Zhuge-Liang, you're a strategist. We still talk about in my time. What do you make of this situation? 快力乱心を語らずと言います。今、私に述べるべき言葉はありません。 You mean our situation filled with monsters and gods? Fear this isn't nothing I could say. なるほど、確かに道理じゃ説明がつかないってお話だ。ですが手を打たないわけにはいかんでしょう。
I see, I see. Situation that cannot be rationally explained. But we still have to act, do we not? そうですね。ならばまずは道理を同じくする者を束ねる。私たちの戦いはそこから始めるべきでしょう。 Indeed, we do. So we must start by collecting those in a similar situation to ourselves. Our true fights will start once we have achieved that. 同じ世界の見知った連中を仲間にってことですか？それがおかしなことになってるから困りもんでね。Turn the people we've encountered from our own world into allies, you mean? It is strange that so many of them seem to want to fight us. 道理が同じ者同士が争うならばそこには必ず誤解か無理解があるはずです。あるいは何者かに道理を歪められたか。If those in the same situation want to fight, there's some misunderstanding or miscommunication at the root of it. Or perhaps the manipulation of someone else. じゃあまずは理解を阻む何かを除かないと。つまりはあいつらを何とかしないとってことですね。Then we must start by removing the impediments to our reaching an understanding. I think I see where you are going with this. ええ、それが第一手です。さ今度の私たちの知略でこの状況を打開しましょう。 Indeed, that will be the first step. Together must Sakon. Let our tactics resolve the situation. Das war richtig geil, der Dialog. Weil viele, ja zum Beispiel Zhuge-Liangs Nemesis sind Magie. Aber in der Orochi-Welt kann das alles ganz anders sein. Wenn die dann immer noch Gegner sind, dann kann das auch andere Gründe haben. Dass man manipuliert wurde oder andere Interessen hat, sich mit Dämonen oder so zu verbünden. Na, muss immer gucken, welche Hintergründe das hat. Ist eigentlich schon geil. Weil in der Orochi-Welt ist alles anders. さ今度の少しよろしいでしょうか。 Master Sakon, do you have a moment? 諸葛亮さん、こうしてわざわざお話に来られたからには何か妙案が浮かんだって期待してよろしいんで。 Julian, if you're taking the time to come and see me, I presume you have come up with some brilliant new strategy. いいえ、残念ながら。ただ私一人では策を描けなくともあなたと意見を交わせば策が見えると思いまして。 Regrettably, this isn't the case. I thought that rather than the struggle at it alone, I might see something if I shared this course with you. こいつは光栄ですな。あの希代の軍師諸葛亮に俺の軍略を当てにしていただけるとはね。 No, no, to be sure. I've never expected the rare talent of the infamous Zhuge Liang to require aid from one such as me. 私たちは道を同じくしていますが元は違う戦乱を戦ってきた軍略家同士。異なる見聞を出し合えば策はより磨かれるでしょう。 Though we walk in a similar path, we two have lived through different periods of turmoil. Sharing our differing perspectives should be of use to us both. となればお互い出し惜しみはなしだ。諸葛亮さんと俺、頭の中身をさらけ出して語り合いましょう。 In which case, neither of us can afford to hold anything back. Let us lay our minds bare to each other. ええ、今この時より私たちの体型を描きましょう。 A wise proposal. We shall depict the great strategy of this or any other age. Nett. Liu Bei natürlich jetzt. Camp Events bitte. Mit Uichi und Kenshin, okay.
Allen gerechnet, aber damit nicht. 聞かせてください。 Let me ask you something. 何のために What do you fight for, Lord Liu? そうだな。目の前で苦しむ者を放ってはおけぬ。いつも心にあるのはその思いなのかもしれない。 An interesting question. Cannot let others suffer. Cannot bear to see it. I think that is the principle that I have always sold in my た heart. とえ異世界にあろうとも同じこと。いつか元の場所に戻るとしても、ここで苦しむ者を見て見ぬふりはできぬ。 Even in this strange world that remains unchanged, we may one day return to our own worlds, and yet still cannot overlook the suffering I witness here. 思った通りです。劉備様は長政様と同じお優しくてまっすぐな心をお持ちなのですね。Just as expected, your Lord Nagamasa are exactly alike. Kind and forthright. And so pure of hearts. Genau das, was Zhou Yun ja auch schon festgestellt hat. Zu Nagamasa. 素晴らしい方と出会えてよかった。長政様とものもこれからどうぞよろしくお願いいたします。 I'm glad to have met someone so wonderful as you. Both Lord Nagamasa and I will be honored to join you in keeping to that principle you hold. お一殿、そなたとは随分戦いを共にしてきたな。夫君とも幾度となく言葉を交わしたぞ。 Lady Orochi, we have fought on the same battlefield many times, and I have often shared words with you and your lord. まあ、そうですか。長政様と劉備様が親しくされること、とても嬉しく思います。 Is that so? I'm very happy for you to become closer to Lord Nagamasa. 長政殿は心を真偽という言葉に託しておられたが、真偽、人に背かずなすべきをなすか。まさしく私が尊ぶ仁に通じるものだ。 Master Nagamasa says devote to the idea of faith. Faith to do what is required without turning one's back on the people. Such an idea is a very benevolence that I also extol. お二人はよく似ている気がいたします。真偽のため、皆のため、まっすぐに力を尽くされるところが。 Yes, I think the two of you are very similar. For the sake of what you believe in, and the sake of the people, you are willing to give it all of the strength you だ have. からこそ、そばにいると心配でたまらないのですけれど。 Which is exactly why I feel so much worried when I am at his お side. 一殿、 Lady Orochi, あ、いえ、何でもありません。誰一人欠けることなく、すべてを終えるため、一も精一杯頑張ります。 nah, please pay me no mind. I simply will do my best to bring this conflict to an end without losing anyone. ああ、お一殿、元の世でなすべきことをなすためにも、早くこの戦いを終わらせよう。 Well said, Lady Orochi. In order to meet our true destinies in our own worlds, we must end the fighting here as soon as possible. It's Kenshin. 核のごとき危うき状況、皆一刻も早く脱せればよいが。 In such dire straits as we find ourselves, it is very imperative that we find our way out as soon as possible, but そうだな。 Yes, I agree. だが、私は悲観してはいない。謙信殿が盟友としてそばにいるからだ。 But I am not pessimistic. After all, I have you as my steadfast ally, Master Kenshin. 謙信殿は義に戻ることはない。共に大義のもと信じて戦える御仁だ。誠に頼もしい限り。 You must remain loyal to your precepts of honor. Together we'll fight for justice and benevolence. Having you by my side is a great comfort. 謙信も同じ。
I feel the same 特 way. 攻ならず必ず隣ありということか。この縁大事にしたいものだな。 As Confucius says, the virtuous man will not long remain lonely. I will treasure the opportunity I have to spend time with you. 今は味方も増え勢力も増しているが。 We have more allies now, and the forces of our armies grow stronger yet. 我ら二人一層協力して皆のため、そして巻き込まれた民のため邁進しよう。 I understand. You and I must work together to protect them all, and to protect the people who have been caught up in this nightmare. ひいてはそれがこの謎に満ちた乱の解決にもつながる。 Indeed. And I believe that may help us solve the mystery of how this chaotic world came to be in the first place. 剣心殿、激しさを増す戦いに忙殺され、皆の心から救民の志が忘れ去られてはいないだろうか。 Master Kenshin, are you not concerned that with the conflict increasing in intensity, the spirit of compassion for the ordinary people may not be forgotten? いいな、皆志を忘れることはない。 No, the man will not forget what it is that drives them. この乱が果てなば、民も元の生活へと戻らん。されど Once this war is over, the people will return to their ordinary lives. However, 困窮する民を救うという志は、そしてそのための戦いはそれぞれの場所で続くであろう。 Need to bring salvation to the struggling people will be just as great. Indeed, the battle to ensure that will surely continue in each of our worlds. yes. いち早く元の世へ戻り、本来の戦いへ戻らねば。そう思ってはいるのだが。 We must return to our own worlds with all haste and return to our original conflicts. That is the force that drives me. しかし、そうなれば、剣心殿とももう会えぬと思うと。 Yet at the same time, I know that I will meet you and I will never meet you again. 世界を超え、会わんと欲するは未練よ。されど我らが尽きたることは、世界を幾へ隔てようと、時を幾とせへようと変わらぬ。 There's no point in desiring to meet one from another world. But no matter how many worlds we may be apart, our friendship will never change. そうか。私たちの絆は切れんのだな。たとえ、もう二度と会えぬとしても。 Yes, the bonds that tie us unbreakable, even if we can never see each other again. Thank you. Your words have given me the strength to fight with unwavering conviction. So ist er denn, Liobei. Die Konflikte der alten Welten bleiben bestehen, logischerweise. Und man kann halt nicht vor sein Schicksal wegrennen, auch wenn die Welten jetzt erstmal temporär aneinander geschweißt sind. Jo, machen wir als nächstes Mal. Ciao. Was haben wir gedacht? Ah, Macho, you've got some unique armor right there. てとはよくわからんが褒めているのか。これは俺の誇り。鎧と槍、そして馬と共にあってこその金馬長だ。 Unique? Is that a compliment? My armor is a pride and joy. Macho and splendid. My armor, spear and horse make me worthy of that name. Interesting. You have an aesthetic to match your skill in battle. Truly glorious. 政宗、お前はいつもそんなことを考えて戦っているのか。見た目で勝てるほど戦とは甘くはあるまい。 Masamune, is that what you worry about during battle? Thinking about appearances? It's like to get you killed.
外見で蹴押されて引く兵とていよ。故にわしは常日頃から粋であろうと思うておる。 That's exactly why they matter so much. Enemies can't flinch, fall back in fear. That's why I attempt to look my most glorious at all times. 内面の絢爛たるは見目にもいずるもの。なればこそ、それに見ようたいでたちも必要よ。 Whatever glory you have inside makes no difference to how you look. That's why you need to dress the parts. それはわかるぞ。俺もこの鎧で武人としての心を示しているつもりだ。I understand. It's my intent to display my warrior's soul through this armor. されば貴様は根っからの伊達者ということよ。気に入ったぞ馬長。この先貴様と靴輪を並べるのが楽しみじゃ。 And you and I are alike, indeed. I like you, Macha. I look forward to fighting alongside you in the future. ならば俺は戦果をもって期待に応えるとしよう。敵陣を切り裂く金馬長の姿、とくと目に焼き付けよう。 I shall answer your kindness with deeds of battle. Prepare to observe Machado the Splendid as he cuts through the enemy ranks. Ja, die Rüstung kann schon ein bisschen ablenken im Kampf, ne? Da ist was dran. 相変わらず見事な武者ぶりよ、馬長。じゃが貴様の戦にはどこか悲壮感がある。一体過去に何があった？ Oh, jetzt sticht da eine Wunde, Mann. You are impressive in battle, Macha. But I also sense something sad in the way you fought. What happened in your past? 俺は父を一族を曹操に奪われた。その怒りと悲しみが俺の槍からにじみ出ているのだろう。 Father, my family were taken from me by Cao Cao. That anger and sadness may seep into my spear. そうか。それはわしには思い及ばぬものであろう。 I see. I have some idea of what you お mean. 前の父は健在なのか？ Is your father still alive? 死んだ。わしが殺した。 He died. I killed him. すまない。俺は嫌なことを聞いてしまったな。 What? I'm sorry. I shouldn't have asked. 構わん。わしの生もまた戦国の世の常よ。 Don't worry. My life is just part of the feudal chaos. せめて家を背負い三千とあることが父への供養となろうと思い戦っておる。親殺しの身勝手な思いではあろうがな。 I fight, believing that brilliantly leading my family is the best way to honor my father. It might not be the place to think that, being the one who killed him. そうか。だからお前は伊達なのだな。 I see, that's the weight you carry. お互い背負ってきたものは違いど、共に戦場にて輝き続けようぞ。金馬長よ。 We both have different burdens, but let us both continue to shine during battle. Musō the Splendid! Ja, das ist eine komplizierte Geschichte mit Masamune und seinem Vater. Haben wir gesehen in Samurai Warriors 4? Ich glaube sogar in der Opening von der Masamune Story. Auf jeden Fall hat man es gesehen. New Companion, now Master Lee. やはり鮮やかだな。He's indeed brilliant. どうしました？俺の顔に何かついていますか？ What was there? Is there something on my face? 直政殿の鎧は素晴らしいと思ってな。しかしなぜ全身を赤で固めているのだ？ Ihm hatte Machado sich noch immer aufgeregt, sich über die Rüstung und so zu unterhalten. Jetzt macht er selber. I was just noticing what magnificent armor you have, Master No Master. But what made you decide to cover your body in red? 目立たせるために着ているんですよ。戦場にいい毛がいることを知らしめる。それでおじけづく敵も出てくるんです。 I do it so that I stand out. I want everyone to know that the Lee are on the battlefield. Some enemies flee at the very sides. なるほど。俺はその赤を見ると燃えてくる。味方にとっては勇気の、敵にとっては恐怖の色なのだな。 I see, I myself feel my soul burn passionately at the sight of your red armor. But to your allies it gives courage, to your enemies fear. お言葉ですが、金馬城殿の格好もなかなかのものだと思いますよ。
Oh, I should say, your own appearance is quite striking, Maswacha. 俺の赤以上に目立っています。それでは敵の格好の的です。ですからあまり突出されない方がいいかと。 You send out even more than my rats. Frankly, you make an ideal target for the enemy. You probably shouldn't venture too far forth. 俺の身を心配してくれるとはありがたい。ならば共に突き進もう。鮮やかな二人が並べば敵の目もくらむかもしれぬ。 I am grateful for your concern. Then we must go forth together. Two such splendid warriors riding together may be too much for the enemy's eyes to handle. 何なんですかその作戦は。That's an unorthodox plan, certainly. Irgendwie schon. 直政殿、お前の赤備えの話だが、いいことばかりではないだろう。 Masa, do you remember when we spoke of your red armor? I was just thinking that there must be times when it is a hindrance. 当然です。特に困るのは野襲。目立つことが裏目になります。 Of course, their night attacks are the worst. Standing out is not what you want to お do. そらく敵の的になるだろうな。それどころか策自体が失敗する可能性も高い。 You must present a perfect target for the enemy. Indeed, your very presence may place the success of the entire plan in jeopardy. ですからその場合はおとりとなります。目立つ我らが敵の目を集め、別動隊が奇襲を仕掛ければいい。 That's why I often act as a decoy in such situations. We send out anyway, so we draw the enemy's attention. Then a secondary unit strikes from the rear. バカだ。それではお前の身はどうなる？ But that's... Is that not dangerous? いくら傷ついても苦しくてもいいんです。それが勝利への最善手であれば。 I do not mind a little pain and suffering. If it is the quickest path to victory. 一人では行かせんぞ。 I will not allow you to do it alone! What? 直政殿、もしそのような野襲が決行されるときは、俺も一緒におとり部隊に加わろう。 Masa, the next time we have to launch a night attack, you must allow me to accompany you at the decoy unit. いいのは顔にと金馬町の部隊だ。武勇でも派手さでも誰にも負けん。 The Red Devils of the Lee is a splendid Machao. We will not be outdone in military might or in flamboyance. All eyes in the enemy ranks will be on us. 何なんですかその作戦は。ですが、お気持ちは受け取っておきます。 That's a pretty crazy plan, but I appreciate the sentiment. Als Ablenkungsmanöver kann man dann auch bei Überraschungsangriffen dienen. True. Aber ist dann gefährlich, was Machao schon sagt. Gut. Heute zum Abschluss Huangzhong. Newcomer. Oh, Yolo Isashimasu, eine Großmahlzeit. Hey there, little chick. It's good to see you looking so well. 子犬って呼ばれてたかと思えば、今度はひよこか。もっとちっちゃくなっちゃったじゃないか。 Well, for once, I'm not being called a puppy dog. Instead, I'm being called chick. I'm getting smaller. Wie voll Scheiße. 待てよ。ひよこの年齢次第じゃ、子犬より年長かも。どれくらいのひよこですか、それ。 Wait a minute. Depending on how old the chick is, could be older than a puppy. How old is the chick I remind you of? 尻に殻がひっついとるひよこがの。 The kind of chick that still has bits of shell attached to its feeders. 生まれたてか。っていうか、どんなに年長でも結局ひよこはガキじゃないか。もう。 Oh, newborn. Come to think of it, chick is a child. No matter how long it's been around. Oh, richtig kacke. わしのような百戦錬磨の将に言わせれば、お主らごときの若造は皆ひよっこじゃ。 You're certainly peeping away cheerful today, little chick. Anyway,
From the perspective of an old veteran like me, you youngsters are all chicks. 百戦錬磨ってのはおじゅうえみたいなのを言うんです。あ、もしかしておじゅうえより年上なんですか？ Wow, my uncle is true veteran of war. Wow, hang on. Are you older than my uncle? おそらく年上じゃろう。何せ時代が違うからの。 I would guess so. After all, I came from a much older era. そっか。じゃあすげえ百戦錬磨なんだな。そりゃ確かに俺なんかひよっこだ。 Oh yeah, then you are really a veteran. I could see why I would be just a chick to someone as old as you. 尊敬ぜ、尊敬ぜ。Show a little respect, will ya? Oh Mann, ey. どうしたんやか。えらくしおれておるの。 What's the matter, little chick? You look a little down. またひよっこって呼ばれた。 Wow, there he goes with chick stuff again. Wäre lieber hot chick so. そんなことで拗ねておるのか。よころ、少しだけわしがお主と百戦錬磨とひよっこを交代してやろうさ。 Nah, is that all? You're thinking about me calling you names? I will. You and I will change roles, so I'll be the chick and you can be the grizzled veteran. え、いいんですか？ Wow, really? You would do that? Bin doch gar nicht so alt eigentlich, nur egal so. Hauptsache nicht mehr chick so. もういるぞ。おお、百戦錬磨なしゃ、東洋久殿ではござらんか。しばし、新品のお世話をいたすひよっこでござる。 Let's begin. Oh, if it isn't the great, the decorated veteran Master Toyohisa. I am but a greenhorn, but I am here to help you in any way I can. お、大義。百戦錬磨の将が言いそうなことは、なんだろう。 Oh, yeah, thank you, youngster. Well, let's see what does an old man say. I'm not sure, so keine Ahnung, so. 戦の陣立てをいかがいたしますかな、豊久殿。 What formation shall we put in place for the coming battle, Master Toyohisa? 陣立てか。適当にやっておけ。 Zeigt richtig, warum ich ihn immer als Vollhonk synchronisiere. Naja, Vollhonk ist. Wow, formation. Carl, ey. Just think what you can do best. 平坦は誰だ。どの道を輸送路とすればよろしいか。百戦錬磨の豊久殿。 Hahaha, Huang Zhong Ehrenmann, ey. Stellt ihn richtig als Idiot jetzt da. So muss das. What about our supply lines, Rich Road? Shall we have our supply troops use? As a veteran, surely you know the best, Master Toyohisa. 平坦？輸送路？ダメだ。俺まだまだ百戦錬磨の将にはなれないや。 Wow, supply lines? God, all too much for me, eh? Can't be a grizzled veteran yet. じゃが筋はいいぞ。わしぐらいな年まで生き抜いてみせ。さながらにきっと百戦錬磨の将になっておるわ。 But I see great potential in you. Just try and survive for long as I have. I'm sure, well then you will be as grizzled and wise as me. Uff. イノどもの弓は見事なもんじゃ。若いのに立派じゃのう。 Your archery skills are quite incredible, so young and yet so talented. いえ、もったいないお言葉です。それに稲は本田忠勝が娘。モノノフの家の者として修練は欠かしておりません。 Please, you flatter me. I'm the daughter of Tadakatsu Honda after all. Train, fitting. One from a family of warriors. やはり父君に教わって始めたのかの。 I see. You start being taught by your father. 初めはそうだったと思います。ですが、いつしか弓は稲の生き方そのものとなりました。 I think that's how it started. With the bow
has now become my reason for 己 living. の心機を澄まし正を正し狙いを定める。そういった弓の所作の中にこそ稲が人として尊ぶべき何かがあると思うのです。 Harden your senses, straighten your back and take in. These aspects of using a bow ring true somehow with how I think I should be living. なるほどな。確かにお主の姿勢も言葉は澄んであれ。まるで空へと放たれた一子のようじゃ。I see. Yes, I can sense something like that. You and your men and your words. You are like a single arrow slicing through the air. まあそれではいつか落ちてしまうではありませぬか。 Does that mean I will one day have to fall to the ground? 開脚も持ち合わせるか。And the sense of humor too. なんの稲だな。お主は必ずや何かを射止めようて。それが何かわしにはわからぬがの。You won't fall to the ground, lady, but rather straight through into your target. What that target may be, I have no idea. コーチュー様ありがとうございます。そのお言葉を胸に稲はこれからも鍛錬を積んでまいりましょう。 But Wang, thank you so much for saying that. Taking those words to heart, I will continue my training. コーチュー様よろしければ稲に弓の稽古をつけてください。 Lord Wang, would you please give me some training with the bow? 長年の経験によって磨かれた多彩で巧みな技の数々、ぜひこの木に学ばせていただきたいのです。 All of your expert techniques, owned over long years of experience. I would very much like a chance to learn them. おい、猪殿は堅物と思っとったが、随分年寄りを持ち上げるのがうまいな。I see, I thought you were somewhat stiff, lady, but at least you seemed good praising the elderly. いえ、稲は決して世辞など。 Please, that was my intention. 冗談じゃ。お主の Verarscht alle. で熱意に溢れている。 I was just joking. Your eyes are blazing so direct, so piercing. I think you'll make an excellent student. コーチュー様それでは Lord Wang, does that mean? 先の短い老少じゃ。俺の技を若い者に伝えるのもまたよかろうて。いざ修練と参ろうぞ、稲殿。 I might not have long left imparting my skills to a young warrior, so it's like it might be a good idea. Let's train together, lady. はいよろしくお願いいたします。 Thank you so much. Jo, da sind wir wieder für heute durch. 5 Charaktere durchgekloppt. Beim nächsten Mal die nächste Reihe. Wei Yan, Guan Ping Pong, Tong Yuying und Jiang Wei. Nicht verpassen, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.